Selamat malam Bapak Ibu sekalian, juga selamat pagi dan selamat siang bagi Anda yang tinggal di belahan dunia yang lain. Perkenalkan, saya Vincent Mario, Project Officer dari Institut Leimena, sebagai moderator pada acara kita malam hari ini. Selamat datang di webinar internasional seri Literasi Keagamaan Lintas Budaya dalam rangka merayakan Hari ASEAN dengan judul Literasi Keagamaan Lintas Budaya untuk Kohesi Sosial dan Perdamaian di Asia Tenggara. Diselenggarakan oleh Sasakawa Peace Foundation dan Institut Leimena didukung oleh Templeton Religion Trust. Kami dari Sasakawa Peace Foundation dan Institut Leimena ingin mengucapkan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta yang ada di Indonesia atau dimanapun Anda berada. Sebagai informasi, ada 3.646 peserta dari sekitar 427 kota dan kabupaten dari 9 negara yang mendaftar di webinar hari ini. Ini tentu menunjukkan bahwa topik webinar ini memang menarik. Asia Tenggara secara global diakui sebagai kawasan dengan pluralisme tinggi. Keberagaman budaya, agama, bahasa, dan identitas sosiologis menjadi pilar fundamental identitas setiap negara, sekaligus tantangan sosiopolitik terbesar dan modalitas sosial paling berharga di kawasan ini. Dalam konteks kompleksitas itulah, Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN terbentuk pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok, yang kemudian berevolusi dari wadah rekonsiliasi politik menjadi arsitektur regional yang komprehensif. Evolusi tersebut kini diwujudkan dalam cetak biru dokumen Visi Komunitas ASEAN 2045. Dokumen tersebut menempatkan terciptanya masyarakat yang damai, kohesif, dan inklusif sebagai prioritas. Komitmen regional tidak lagi sekedar normatif, karena terminologi literasi keagamaan lintas budaya atau LKLB telah diadopsi secara formal melalui langkah strategis 9.7 dalam cetak biru komunitas melalui politik keamanan ASEAN 2045 yang mengamanatkan pelaksanaan program LKLB dan penguatan dialog antar pemangku kepentingan sebagai metodologi utama kawasan untuk menyuntikkan budaya damai, toleransi, dan saling pengertian antar keyakinan di Asia Tenggara. Bapak Ibu sekalian, perjuangan di Asia Tenggara tersebut memiliki keselarasan visi yang sangat kuat dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan oleh Sasakawa Peace Foundation atau SPF. Sebagai lembaga think and do tank global asal Jepang, SPF memiliki komitmen mendalam untuk membangun fondasi kepercayaan di Asia melalui penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam resolusi konflik, sebagaimana dijelaskan dalam portal kebijakan The Sasakawa Peace Foundation Asia Unit. Bahkan pada April 2026, SPF mendirikan pusat mediasi khusus yang mengedepankan pendekatan sosial-kultural lokal dalam pengelolaan konflik regional. Di Indonesia sendiri, pendekatan LKLB terbukti sukses melatih lebih dari 11.000 pendidik dari 38 provinsi melalui kolaborasi lintas sektor. Pendekatan LKLB dipercaya mampu membekali masyarakat dengan kompetensi untuk mengikis prasangka, membangun hubungan lintas iman yang positif, dan menanamkan kesadaran kritis akan indahnya diversitas. Melalui LKLB, kohesi sosial dirawat diwujudkan sebagai praktik sehari-hari demi terciptanya tatanan kehidupan yang damai. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka memperingati Hari ASEAN serta mengakselerasi perwujudan ekosistem regional yang inklusif dan harmonis, penyelenggaraan webinar internasional seri Literasi Keagamaan Lintas Budaya bertema Literasi Keagamaan Lintas Budaya untuk Kohesi Sosial dan Perdamaian di Asia Tenggara ini akan berperan krusial. Webinar internasional ini diselenggarakan sebagai wadah diseminasi global untuk mengontekstualisasikan semangat Hari ASEAN, mengawinkan pelajaran berharga dari program perdamaian SPF di kawasan Asia lainnya, serta membagikan pengalaman LKLB sebagai strategi global yang efektif dalam membangun perdamaian di tengah keberagaman demi mewujudkan masyarakat dunia yang damai, kohesif, dan inklusif. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita dengarkan sambutan dari Sasakawa Peace Foundation yang akan disampaikan oleh Ibu Maho Nakayama, Direktur Program Peacebuilding, Sasakawa Peace Foundation. Kami persilahkan. Her Excellency Ibu Ina Krisnamurthi, Director Jenderal for ASEAN Cooperation, Ministry of Foreign Republic of Indonesia.
Pak Matius Ho, Executive Director. Wan Thi Lan, Director Jenderal. Institut Akademik. Profesor Bapak Abdul Kader, Executive Director, Mindanao. Mr. La Isais, Under Secretary of State, Kingdom of Cambodia. Professor Tan Hong Sen, the Singapore Center for Citizenship, Ibu Yuyung Wahningrat, Secretary, Institute, International Institute of Social Science, ladies and gentlemen, distinguished guests, Assalamualaikum, selamat malam. It is my great honor to welcome you to this Literacy for Social Cohesion and on behalf of the Peacebuilding Foundation, I would like to express our joining this time and to all of you for participating in the commemoration of ASEAN Day. This was a mission of promoting international cooperations and exchange. Our work is guided by 3 core missions: advancing new options, contributing to the world peace and security, the diverse challenges. As a type, strive to eliminate we can play in addressing global across sectors, religion, cultures, and national collaboration and needs of our peacebuilding program continues to mission to support community Kerja and conflict-affected strategies of Southeast Asia, helping them build in ways that are locally inclusive and grounded in practical values and evidence. We are particularly committed to people and inclusion at the center. For this reason, we best by the cross-culturally resistant. PPR seeks to build social cohesion from up, healing and educational practice communities. What is especially remarkable is how these local level influence regional policy using ASEAN. Grateful for our partnership with Leimena. Together we how and post-conflict building the focus, strengthening cooperation, and fostering through this collaboration, the council has achieved we'd like to warmly congratulate all the stakeholders involved in Vision 2025. ASEAN as one of the world's most successful regional the recognition of RL within ASEAN Vision 2005 the first understand including and sustainable. Our gathered today will provide their experiences, deepen our understanding, and explore how we can work
cultures and tastes. Thank you very much. For inspiring discussion. Thank you very much. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Maho Nakayama atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Institut Leimena. Kepada yang terhormat Bapak Matius Ho, Direktur Eksekutif Institut Leimena, kami persilahkan. Yang kami hormati Ibu Duta Besar Krisnamurthi, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Maho Nakayama, Director of Peacebuilding Program, Sasakawa Peace Foundation Jepang, para narasumber Bapak Jin Fujimoto, Associate Professor Dr. Huang Tilan, Profesor Dr. Abdul Qadir Ayo, Bapak Lavi Seis, Profesor Tan Unseng, Ibu Yuyun Wahyuningrum, Ibu Bapak peserta webinar dimanapun berada, selamat malam dari Jakarta. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya webinar internasional ini. Kami dari Institut Leimena menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Sasakawa Peace Foundation atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan webinar internasional ini, yang juga didukung oleh Templeton Religion Trust. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Ibu Dirjen Kerjasama ASEAN atas kesediaannya memberikan ceramah kunci dalam kesempatan kali ini untuk memperingati Hari ASEAN yang jatuh pada tanggal 8 Agustus nanti. Memperkuat kohesi sosial dan perdamaian adalah memang fokus dari Literasi Keagamaan Lintas Budaya atau disingkat LKLB ini. Sehingga program yang dimulai sebagai pelatihan guru madrasah dan sekolah di tahun 2021 di Indonesia ini kemudian menjadi jembatan untuk berdialog, bertukar pikiran dan pengalaman dengan negara-negara lain yang memiliki konteks berbeda. Di kawasan Asia Tenggara, selain kita berbagi karakteristik kemajemukan sosial budaya dan sejarah panjang yang saling terkait, pendekatan LKLB ini juga sejalan dengan salah satu tujuan ASEAN untuk memperkuat nilai-nilai berorientasi perdamaian di kawasan ini. Moto ASEAN One Vision, One Identity, One Community juga dengan sendirinya menekankan pentingnya kohesi sosial dan perdamaian. Pendekatan LKLB mulai diterapkan juga dalam konteks penguatan perdamaian di Maluku sejak tahun 2024. Kami sangat bersyukur karena rupanya pendekatan LKLB ini mendapat tanggapan baik dalam kunjungan delegasi Institute of Ethnicity and Religions, Ho Chi Minh National Academy of Politics, dari Vietnam pada tahun lalu dan delegasi Mindanao State University System dari Filipina di awal tahun ini. Kedua kunjungan itu telah dilanjutkan dengan pelatihan dosen dan calon pemimpin dari kedua negara. Setiap negara tentunya memiliki konteks dan tantangan yang berbeda, sehingga tidak ada solusi yang seragam. Namun dalam dunia yang semakin terpolarisasi, kami percaya bahwa justru dialog dan berbagi pengalaman, best practices harus semakin ditingkatkan, khususnya dalam rangka memperkuat kohesi sosial di tengah meningkatnya xenofobia. Pendidikan karakter juga semakin penting. Sekedar pintar saja tidak cukup untuk menjadi warga negara, bahkan menjadi manusia yang baik. Itulah sebabnya kami juga bekerja sama erat dengan Pusat Penguatan Karakter di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Inilah harapan dari pendekatan literasi keagamaan lintas budaya di kawasan Asia Tenggara, yaitu bagaimana kita bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan literasi kita dalam mengelola keragaman agama dan budaya di kawasan ini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah menyediakan waktunya untuk hadir di sini. Rasanya kali ini webinar paling beragam negaranya. Saya percaya diskusi ini akan sangat kaya dan bermanfaat bagi kita semua. Pada seluruh peserta webinar, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jikalau ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Matius Ho atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita akan masuk ke inti acara, yaitu pemaparan materi dari seluruh narasumber. Setelah selesai pemaparan dari seluruh narasumber, maka akan ada sesi tanya jawab. Pertama, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan ceramah kunci dari Direktur Jenderal Kerja sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kepada yang terhormat, Ibu Yang Mulia Duta Besar Ina H. Krisnamurthi, kami persilahkan.
distinguished Executive Director of the Leimena Institute, distinguished representatives of the Sasakawa Peace Foundation, esteemed speakers, ladies and gentlemen, good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace be upon us all. It is a great pleasure for me to join you today as we celebrate ASEAN Day by reflecting on an issue that is not only relevant but essential for our shared future. ASEAN is often described through its institutions or meetings or its economic achievements. But ASEAN is first and foremost about its people. A region with more than 700 million people, 700 million stories, 700 million ways of seeing the world. Across our region, diversity is a lived reality expressed in different beliefs, cultures, and traditions. In some places, these differences are visible in everyday life. In others, they are shaped by history, social context, and national circumstances. This diversity does not always appear in the same way everywhere, and it does not always translate easily into harmony. Friends, that is precisely why our efforts matter. As we look toward the ASEAN Community Vision 2045, building a people-centered ASEAN is not only about delivering policies, it is about nurturing understanding, strengthening respect, and sustaining meaningful dialogue across our diverse societies. Our diversity is not just a feature of Southeast Asia, it is our shared identity. Across ASEAN, we do not seek uniformity. We recognize that our differences, religious, cultural, and social, are integral to who we are. However, sadly, we are facing the current reality. Across our region, and indeed globally, challenges of intolerance, misunderstanding, and exclusion persist. This reminds us that harmony cannot be assumed. It must be continuously nurtured. Even well-intentioned approaches to coexistence, such as bringing different religious communities into shared spaces, do not always guarantee mutual understanding. Physical proximity alone is not enough. What truly matters is how we engage with one another. As such, cross-cultural religious literacy, CCRL, becomes important. CCRL is not only about learning about religions, it is about learning from one another. It equips us with the ability to engage across differences with empathy, respect, and sensitivity, transforming diversity into a source of cohesion rather than tension. ASEAN has recognized the importance of this effort through the ASEAN Community Vision 2045, particularly under the political security and socio-cultural community pillars. ASEAN has committed to promoting pluralism, strengthening tolerance, fostering mutual respect, and advancing social harmony across the region. These are not abstract aspirations. They are concrete mandates to build a peaceful, inclusive, and resilient ASEAN community where diversity is safeguarded and where differences are engaged constructively. CCRL may serve as a practical pathway not only to prevent misunderstanding and conflict, but also to strengthen a shared sense of belonging across our region. Friends, Indonesia is proud to contribute to this collective ASEAN journey. For nearly 8 decades, we have sought to nurture harmony within one of the world's most diverse societies, guided by the values of Pancasila. These are lived values that shape how we interact and manage differences. The values affirm both belief in God and respect for diversity, reflected in everyday practices such as gotong royong, a spirit of cooperation across communities. Because ultimately, harmony is not built only through structures, it is built in daily life through respect, empathy, and shared responsibility. Indonesia does not claim to offer a perfect model, but we believe that regionally we need to learn from each other, share our experience as part of ASEAN's broader collective effort. Together, indeed, we are stronger.
More can and should be done, strengthening education systems that foster deeper understanding of diversity, empowering youth as ambassadors of tolerance, deepening partnerships among governments, religious leaders, and civil society, and most importantly, we need to ensure that digital spaces where many interactions now take place become platforms for dialogue rather than division. In doing so, ASEAN can also contribute meaningfully to global efforts, offering a regional experience where diversity is not erased, but carefully managed with respect, responsibility, and a shared commitment to peace. Friends, as we celebrate ASEAN Day, let us remember the future of ASEAN will not be determined by growth alone. It will be determined by our ability to sustain trust, deepen mutual respect, uphold tolerance, and nurture understanding across diversity. Let us continue to build bridges across cultures, across religions, across communities. The we feeling of ASEAN means believing in the principles and values of coexisting and mutual respect. It is the fundamental reason that ASEAN was, is, and will always be strong because of the spirit of unity in diversity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the Almighty bless and protect us all. Thank you. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yang Mulia Duta Besar Ina H. Krisnamurthi, selaku Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, atas ceramah kunci yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari setiap narasumber. Pertama, saya mengundang Bapak Jin Fujimoto, Peneliti dan Koordinator Program Peacebuilding, Sasakawa Peace Foundation, yang akan membagikan pengalaman dalam membangun perdamaian melalui program-program yang dilakukan, serta mengapa pendekatan LKLB menjadi instrumen yang krusial bagi masa depan kawasan ASEAN. Kepada yang terhormat Jin Fujimoto, saya persilahkan. Yeah, thank you very much. Good evening, everyone. Selamat malam, konbanwa, and happy ASEAN Day on the August 18th. My name is Jin Fujimoto. I'm a researcher and I work in the Peacebuilding program at the Sasakawa Peace Foundation. Thank you to the Leimena Institute for inviting me. Today, I will talk about how peace can be built from the ground up and why cross-cultural religious literacy matters for the ASEAN. First, a quick introduction to our foundation. The Sasakawa Peace Foundation is a private foundation in Tokyo, Japan. We are think and do think. We do research, but we also take action. For 40 years, we have worked in many parts of all over the world on one big question. How can we build trust between communities divided by the conflict? My team, the Peacebuilding program, is part of that work. We work with local community in many places across Asia. In Mindanao and Papua, we help local people mediate their own conflict. In Bangladesh, we are conducting research and making program of livelihood in the Rohingya refugee camp. Across Southeast Asia, we work with members of parliament to support the role of women in peace and security. And in Maluku, Indonesia, we support reconciliation and religious education. That's where I want to focus today. Before I go on, let me share what we believe in the Sasakawa Peace Foundation. We believe peace is not given from the outside. People build it themselves. 3 simple ideas guide all our work. First, gender lens and inclusive peace buildings. Women and marginalized groups must take part in the decision that shape their own peace. Second, local ownership. We do not bring the same model to every country. We start from what is already there, and we work with local communities, local partners to make it relevant to the local context. Third, running. Every project is a chance to run, and we share those lessons with the world.
The basic idea is simple. Strong and inclusive communities are the foundation of every peace program. Now, Mark, Indonesia. More than 2 decades after the conflict between Muslim and Christian communities, a peace agreement is in place, but reconciliation remains an ongoing process. People still live with the memory of the conflict, and reconciliation has not finished yet. In this sense, our answer has been to invest in the next generation. In Maluku, we work with the Leimena Institute on a cross-cultural religious literacy program designed for a place that has known conflict. Let me show you how it works. The idea is simple but powerful. In our workshop, Muslim and Christian teachers learn together about each other's religion. A Muslim teacher studies Christianity, a Christian teacher studies Islam. After the workshop, each teacher goes back to their own classroom. And within their own subject, they can now teach about that other religion. The student never sees the workshop. What they get is a lesson from a teacher who can speak about another religion with understanding, not prejudice. This is not about weakening anyone's faith or religion. It is about knowing other tradition well enough to teach them without fear. The teacher also collaborates to create songs, drawing on each other's knowledge and backgrounds. Muslim and Christian teachers sing these songs together. SPF brings peace-building experiences. Leimena brings the CCR method. This photo on the slide is from album the teachers in the program are singing together. So, as Pak Matius already mentioned, Mohon maaf, so 2 menit. yeah, CCRS is now something new, is not something in new Indonesia. The Leimena has conducting in many years all over the province in the Indonesia. And now we are collaborating, SPF is collaborating with the Leimena Institute to advocate, to adopt this method in the Maluku province, especially for the post-conflict context. So why does this matter for ASEAN? Because CCRS is no longer only one Indonesian story. ASEAN's own plan, Community Vision 2045, calls for a peaceful, united, and inclusive region. And one part of that plan, strategic measure 9.7, formally adopt cross-cultural religious literacy as a method for the full region. So the region has already said this work matters. And Mark shows something more. CCRL program developed for the post-conflict context can be applied in the other part of the ASEAN that are recovering from the conflict or facing ongoing tensions. Peace, harmony, tolerance, inclusiveness, the very theme of this webinar is exactly what this approach is for. So let me finish with one message. Resilient and inclusive communities are the heart of the lasting peace. Mark shows the best for the generation. Its tradition of Pergaden, a traditional boundaries of the brotherhood, has kept people together across different identities. We want to carry out that wisdom forward, together with our partner, Leimena Institute. Thank you very much. ありがとうございます。 Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Jin Fujimoto atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya mengundang Associate Professor Hoang Thilan, Direktur Jenderal Institute of Ethnicity and Religions, Ho Chi Minh National Academy of Politics, Vietnam, untuk membahas berbagai upaya termasuk literasi keagamaan lintas budaya dalam memperkuat perdamaian, harmoni, kohesi sosial, serta membangun masyarakat yang inklusif dan tangguh di tengah keberagaman. Kepada yang terhormat, Associate Professor Hoang Thilan, saya persilahkan. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu,
Trước hết thì cho tôi được gửi lời trân trọng cảm ơn tới tiến sĩ Matius và Viện Leimena đã cho tôi có cơ hội để hôm nay cùng chia sẻ với các quý vị về tình hình tôn giáo ở Việt Nam chúng tôi. Kính thưa các quý vị đại biểu, trước hết thì xin lỗi các quý vị vì máy tính của tôi có hơi bị trục trặc cho nên là không hiện được gương mặt của tôi lên trên màn hình ạ. Thưa quý vị đại biểu, trước hết thì cho phép tôi được gửi lời trân trọng cảm ơn tới tiến sĩ Matius và Viện Leimena đã cho tôi có cơ hội để chia sẻ với quý vị về tình hình tôn giáo và hòa hợp tôn giáo ở Việt Nam chúng tôi. Việt Nam chúng tôi là một quốc gia đa tôn giáo tín ngưỡng. Với hàng chục triệu tín đồ tôn giáo khác nhau, nhưng mà Việt Nam thì luôn luôn duy trì được môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác giữa các cộng đồng tôn giáo. Đây không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên mà là kết quả của một quá trình lịch sử lâu dài được hình thành trên nền tảng văn hóa dân tộc, sự tiếp biến giữa các tôn giáo và chính sách quản trị phù hợp của nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ. Tôi xin chia sẻ với quý vị về những biểu hiện của hòa hợp tôn giáo ở Việt Nam. Hòa hợp tôn giáo ở Việt Nam thì có nguồn gốc sâu xa từ nền văn hóa bản địa và quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa diễn ra trong lịch sử. Trước khi các tôn giáo ngoại sinh du nhập vào Việt Nam thì người Việt Nam chúng tôi đã xây dựng được một hệ thống tín ngưỡng bản địa khá là phong phú, gắn với đời sống của cư dân nông nghiệp lúa nước. Và đặc điểm nổi bật của hệ thống tín ngưỡng này là tính linh hoạt, thờ đa thần và không có giáo điều khắt khe, không phủ nhận sự tồn tại của các niềm tin khác, nên đã tạo nên một không gian văn hóa cởi mở, thuận tiện cho việc tiếp nhận các yếu tố tôn giáo từ bên ngoài. Và từ những thế kỷ đầu công nguyên thì cùng với quá trình giao lưu kinh tế và văn hóa giữa Việt Nam với Trung Quốc và Ấn Độ cùng các quốc gia trong khu vực thì Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo đã lần lượt được truyền bá vào Việt Nam. Tiếp theo các giai đoạn sau đó là các tôn giáo như là Công giáo và Tin lành. Hiện nay thì ở Việt Nam chúng tôi có 43 tổ chức tôn giáo thuộc 16 tôn giáo đã được nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động. Cùng tồn tại nhiều tín ngưỡng dân gian khác như là thờ tổ tiên, tưởng nhớ các anh hùng dân tộc. Nhìn chung thì đời sống tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam phát triển khá là hài hòa với các đặc trưng cơ bản như sau. Thứ nhất, đó là Việt Nam chúng tôi là một quốc gia đa tôn giáo. Ở Việt Nam thì có khá nhiều các tôn giáo thế giới như là Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Islam, Bahai, Bà La Môn. Ở Việt Nam lại có các tôn giáo nội sinh như là Đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tịnh độ cư sĩ Phật hội. Ở Việt Nam chúng tôi lại có một hệ thống tín ngưỡng dân gian vô cùng phong phú như là thờ các anh hùng dân tộc, thờ vị thần bảo hộ chung cho cộng đồng làng bản, thờ tổ tiên. Tuy nhiên thì nhìn chung trong suốt chiều dài lịch sử, tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam thì luôn chung sống với nhau một cách hòa bình, đan xen lẫn nhau. Trong một làng, một bản của Việt Nam chúng tôi thì có thể có nhiều tôn giáo tín ngưỡng cùng tồn tại. Các chức sắc tôn giáo thì có thể hiểu biết về tôn giáo khác. Người dân theo các tôn giáo khác nhau thì chung sống hòa bình và thậm chí bản thân các tôn giáo có thể tiếp biến giá trị của nhau. Và nhìn trong suốt chiều dài lịch sử thì Việt Nam không có chiến tranh tôn giáo, mặc dù có thể là tôn giáo này với tôn giáo kia, giữa quan hệ giữa tôn giáo với chính quyền có thể ở những cái giai đoạn lịch sử nhất định có những cái khúc mắc, nhưng mà nhìn chung thì Việt Nam chúng tôi không có chiến tranh tôn giáo. Cái đặc điểm thứ hai nữa của sự hòa hợp tôn giáo ở Việt Nam thể hiện là các tôn giáo ngoại nhập khi được truyền vào Việt Nam chúng tôi thì được Việt hóa và hòa nhập với văn hóa bản địa. Có thể nói là tiếp biến văn hóa là cơ chế quan trọng để tạo nên sự hòa hợp giữa các tôn giáo. Mỗi một tôn giáo, một học thuyết thì có một hệ thống tư tưởng, triết lý và phương thức tổ chức riêng. Tuy nhiên thì khi vào Việt Nam, các tôn giáo không thay thế hoặc phủ nhận tín ngưỡng truyền thống mà được tiếp nhận theo cơ chế tiếp biến văn hóa. Người Việt Nam đã tiếp thu những cái giá trị nhân văn, đạo đức và triết lý phù hợp của tôn giáo, đồng thời điều chỉnh các yếu tố lễ nghi và thực hành tôn giáo hòa nhập với tín ngưỡng truyền thống của người Việt. Điều này nó phản ánh đặc điểm văn hóa Việt Nam, đó là sự đề cao, hài hòa, dung hợp và giá trị thực tiễn hơn là tính độc quyền về niềm tin. Và chính quá trình tiếp biến này thì làm cho tính đối kháng
giữa các tôn giáo nó giảm đi, đồng thời tạo nên bản sắc riêng của đời sống tôn giáo ở Việt Nam. Cái đặc trưng thứ ba đó là các tôn giáo có sự phân công tương đối về chức năng xã hội thay vì cạnh tranh loại trừ. Ở Việt Nam chúng tôi thì mỗi một tôn giáo đáp ứng một nhu cầu của người Việt. Ví dụ như là Phật giáo, Công giáo, Tin lành hay là Islam thì giữ vai trò giáo hóa con người, nuôi dưỡng tính thiện, nhân ái, vị tha và góp phần cố kết cộng đồng. Nho giáo thì trở thành nền tảng tư tưởng của bộ máy nhà nước, chi phối hệ thống giáo dục, khoa cử, tuyển chọn nhân tài và cũng xây dựng các cái chuẩn mực đạo đức pháp lý của Việt Nam trong thời kỳ phong kiến. Thế còn đạo giáo thì đáp ứng nhu cầu tâm linh, chữa bệnh và các nghi lễ dân gian, góp phần làm phong phú cho đời sống văn hóa. Còn hệ thống tín ngưỡng dân gian thì giữ vai trò gắn kết cộng đồng làng xã, bảo tồn ký ức lịch sử và củng cố bản sắc văn hóa địa phương. Như vậy thì mỗi tôn giáo tín ngưỡng đáp ứng một mặt nhu cầu của người Việt và nó hình thành không gian văn hóa đa dạng, trong đó mỗi truyền thống thì đều có điều kiện phát huy những giá trị riêng. Và sự phân công vai trò của các hệ thống tôn giáo này không phải là kết quả của sự sắp đặt mang tính pháp lý, mà nó được hình thành trong quá trình phát triển lịch sử, phản ánh khả năng ứng của tôn giáo với nhu cầu thực tiễn của xã hội Việt Nam. Thứ tư nữa là sự điều hòa giữa quản trị quốc gia và đời sống tín ngưỡng. Đây cũng là một yếu tố quan trọng làm cho đời sống của tôn giáo Việt Nam hài hòa. Và một nội dung nữa tôi muốn chia sẻ đó là Việt Nam đang làm gì để duy trì và phát triển truyền thống hòa hợp tôn giáo. Như trên đã trình bày thì Việt Nam chúng tôi có 43 tổ chức tôn giáo thuộc về 16 tôn giáo. Nhìn chung trong lịch sử thì tôn giáo ở Việt Nam khá là hòa hợp. Và đến thời điểm hiện nay thì tinh thần chung vẫn là như vậy. Tuy nhiên thì giữa các tôn giáo đây đó vẫn có những cái biểu hiện còn cần thiết phải có cái sự gắn kết hơn, hòa hợp hơn. Cho nên là hiện nay chúng tôi đang hướng đến mấy cái điểm như sau. Thứ nhất là thể chế hóa truyền thống hòa hợp tôn giáo qua hệ thống chính sách và pháp luật. Những nội dung này thì đã được thể chế trong hiến pháp và pháp luật của Việt Nam. Nhà nước đảm bảo quyền bình đẳng giữa các tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tôn giáo của người dân, và các tổ chức tôn giáo thì được thực hiện quyền của tổ chức tôn giáo trong sinh hoạt tôn giáo và trong tham gia các hoạt động xã hội. Thứ hai nữa là nhà nước khuyến khích đối thoại và hợp tác giữa các tổ chức tôn giáo. Thứ ba nữa là nhà nước tạo điều kiện để phát huy vai trò và nguồn lực của tôn giáo trong quá trình xây dựng đất nước. Và thứ tư nữa là tăng cường đối thoại quốc tế về tôn giáo để góp phần phát huy hòa hợp tôn giáo trong khu vực và quốc tế. Và hiện nay thì chúng tôi đang hướng tới mô hình hòa hợp với 5 trụ cột. Thứ nhất là tôn trọng và đa dạng đức tin. Thứ hai là đối thoại giữa nhà nước, tôn giáo và xã hội. Thứ ba nữa là hợp tác, là các tôn giáo tham gia cùng nhà nước và các tổ chức xã hội trong giải quyết các vấn đề xã hội. Và thứ tư nữa là đồng hành cùng dân tộc, hoạt động tôn giáo gắn với lợi ích quốc gia và cộng đồng. Thứ năm nữa là phát triển bền vững, tức là phát huy nguồn lực của tôn giáo vì các mục tiêu phát triển. Và thưa quý vị, hiện nay thì Viện Leimena đang hỗ trợ cho Viện Dân tộc và Tôn giáo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh của chúng tôi đang muốn lan tỏa những cái nội dung mà Leimena đã thực hiện rất là hiệu quả bên Indonesia. Chúng tôi cũng mong muốn là những chương trình như vậy sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn ở Việt Nam chúng tôi, để mà lan tỏa hơn những cái giá trị, phát huy tốt hơn những cái giá trị và vai trò và nguồn lực của tôn giáo để phục vụ cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đã lắng nghe. Terima kasih kepada Associate Profesor Hoang Trilan atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya mengundang Profesor Abdul Qadir, MIO, PhD, SHL, JD, Wakil Rektor Eksekutif Universitas Negeri Mindanao, Filipina, untuk mengulas pendidikan damai berkelanjutan yang dilakukan dalam universitas dan komunitas termasuk kaitannya dengan LKLB sebagai pendekatan dalam Fundamental Piece of Education. Kepada yang terhormat, Profesor Abdul Qadir, MIO, PhD, SHL, JD, saya persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. I am Professor Dr. Abdul Qadir Ayo from the Mindanao State University, Marawi, Philippines. Today I will discuss in 7 minutes the cross-cultural religious literacy or CCRL and how understanding
one another's beliefs can strengthen social cohesion and foster peace in Southeast Asia. Okay, why peace education matters? Peace education is more than avoiding conflict. It develops empathy, critical thinking, dialogue, and respect for diversity. These values help learners appreciating differences and resolve disagreements peacefully. Okay, the Mindanao State University Marawi experience. Education builds peace. The Mindanao State University, or the Mindanao itself, has experienced both conflict and hope. The Mindanao State University promotes education for peace through inclusive learning, intercultural dialogue, research, and community engagement. Our goal is to develop graduates who respect diversity and contribute positively to the society. What is peace education? Now, peace education teaches us to live together with dignity. It encourages active listening, compassion, cooperation, and responsible citizenship. Every interaction becomes an opportunity to build trust rather than division. So peace is not just a thought, it is lived, shared, and practiced every day. The CCRL, or the Cross-Cultural Religious Literacy, means understanding different religions accurately and respectfully. It is not about changing beliefs, but about reducing prejudice, correcting misconceptions, and encouraging meaningful dialogue. In action, across Southeast Asia, the schools and communities are applying CCRL, though through workshops, student exchanges, interfaith discussions, and collaborative projects. These activities strengthen relationships among people of different backgrounds. Our shared responsibility is to promote respect, understanding, and cooperation. Governments, educational institutions, religious leaders, families, and students all have important roles in building peaceful communities. The key message is simple: education. Education leads to understanding. Understanding builds respect, and the respect creates peace. By becoming religiously literate, we contribute to a more inclusive and harmonious society. So, this is, thank you. Building peace takes time and effort, but together, through education and understanding, we can create a better future for everyone. Thank you for your attention. Let us continue promoting dialogue instead of division, understanding instead of prejudice, and peace instead of conflict. Together, we can build a better future for Southeast Asia. Terima kasih. Maraming salamat po. Terima kasih kepada Profesor Abdul Kader Mayo, PhD SHLJD, atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya mengundang Lavisey, Undersecretary of State,
Ministry of Cult and Religion, Kingdom of Cambodia, untuk berbicara mengenai kebijakan publik dalam merawat toleransi dan memperkuat kohesi sosial, serta peran literasi keagamaan lintas budaya dalam mendorong kolaborasi lintas agama dan membangun masyarakat yang inklusif. Kepada yang terhormat, Lavise, saya persilahkan. Good evening. I'm Lavises, Undersecretary of State from the Ministry of Culture and Religions. Today, I feel honored to be invited by the Leimena Institute to deliver a speech on the Cambodia's public policy that foster tolerance and social cohesion, and on how cross-cultural religious literacy can strengthen interfaith collaboration. Excellency, distinguished guests, religious leaders, and esteemed delegates. When we look at the history of human civilization, diversity has often been viewed through the vulnerable lens. Difference has too often been weaponized to create fuel division or ignite conflict, which in turn cause social instability or war. Yet, when you step on the soil of the Kingdom of Cambodia today, you witness a different narrative, a living testament to human resilience, social harmony, and peaceful coexistence. To understand Cambodia today is to understand a nation that rose from the ashes of historical trauma to rebuild not just its infrastructure, but the very fabric of its social trust. Today, I am here to reflect on two vital engines driving this ongoing journey: Cambodia's public policy framework that fosters tolerance and social cohesion, and the critical role of cross-cultural religious literacy in turning that policy into a live interface collaboration. First, let's look at the Cambodia policy framework for tolerance, social cohesion. Let us first examine the foundation. Public policy in Cambodia, social cohesion is not left to chance. It is anchored in law, culture, state governance. Article 43 of the Constitution of the Kingdom of Cambodia explicitly guarantees that all citizens shall enjoy full freedom of belief and religious worship. While Theravada Buddhism is enshrined as a state religion, reflecting our deep cultural heritage, our policy framework mandates non-discrimination and equality for all religious communities. Whether Buddhist, Muslim, Christianity, Baha'i, or just in the midst, every citizen shares the same national hope. On top of this, 5 strategic pentagonal of the Royal Government of Cambodia, Pentagon 1, Human Development, Site 5, strengthening of the quality of citizens of highly civilized society with morality, equity, and inclusiveness. Mention about essential elements such as morality, good attitude, national unity, social value, strong respect for law, and loving culture, tradition, good deeds, and justice to ensure social cohesion and social harmony. Inclusive. Next one. This has been relied 3 different pillars. The first one is the institutional oversight. The Ministry of Culture and Religion works proactively to facilitate the peaceful coexistence, registration, and dialogue among all recognized religious bodies. Subdegree 67 on the organizing and functioning of the Ministry of Culture and Religion has vested the ministry with power to ensure freedom, harmony, and welfare of the belief and religions of the people, as well as to promote roles and responsibility of minority religions in morality, virtue, and etiquette. The second pillar is Interfaith Forum. The Ministry of Culture and Religion frequently hosts national interfaith gatherings, bringing together Supreme Patriarchs, Grand Muftis, Christian bishops, and leaders of diverse faiths to sit at the same table, resolve shared challenges, and promote mutual respect. At the end of every forum, a joint statement by the religious leaders has been issued. We are also open to
the world to organize the international interfaith dialogue or forum to foster mutual respect, understanding, and tolerance among diverse religions and cultures, and to empower moderate religious voices to build peace, harmony across the region. In fact, the Royal Government of Cambodia hosted the International Interfaith Conference in 2008, the fourth Asia Pacific Regional Interfaith Dialogue, and adopted a substantial regional action plan called Phnom Penh Declaration, focused on practical cooperation. The third thing is inclusive representation. Policy efforts deliberately integrated religious minority into local governance and national administration, ensuring that diverse communities have a direct voice in civic affairs. Evidently, we have Muslim and Christian representatives who have a position of Secretary of State or Under Secretary of State at the Ministry of Culture and Region and various ministries in the government. Also, we have a representative from other religions too during we organize national and official events. Through this policy, Cambodia sent a clear message. Tolerance is a state policy and social cohesion is national security. Now let's see why we think Cambodia still need more cross-cultural religious literacy. Do we have all well-recognized harmony? However, policy alone, no matter how progressive, is only the blueprint. Laws can mandate non-discrimination, but they cannot force a person to respect their neighbor. Laws can grant freedom of worship, but they cannot automatically build trust. This is where cross-cultural religious literacy becomes essential. What is cross-cultural literacy? It is not about convincing everyone to agree on theological doctrines, nor it is about diluting one's own faith. Instead, CCOL equipped individuals with three core competencies: self-awareness. All of this, we think that the CCOL is important for us because we can translate our policy into the action at the grassroots level. Thus, I come to the conclusion that Cambodia's journey teaches a profound lesson. Peace is not merely the absence of war, it is the presence of active, cultivated trust. Public policy provides the essential shield that protects religious diversity, but cross-cultural religious literacy provides the bridge that connects our hearts and minds. As we look to the future, let us commit to the expanding religious literacy in our school, our government institution, and our civil society. Let us honor the policy that protects us by building the relationship that united us. Together, let us demonstrate to the world that when policy and literacy unite, diversity is not a divide to be feared, but our greatest share. Thank you. Terima kasih kepada Lavisei atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya mengundang Profesor Tan Un Seng, Direktur Singapore Center for Character and Citizenship Education, National Institute of Education, Singapura, untuk memaparkan pendekatan strategis dalam pendidikan karakter untuk memperkuat kohesi sosial, membangun budaya damai, serta menumbuhkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman. Kepada yang terhormat, Profesor Tan Un Seng, saya persilahkan. Thank you very much. Distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you very much for this opportunity, and thank you to the Leimena Institute to organize this wonderful conference as we commemorate ASEAN Day. You know, the world today live in a very complex situation. You can summarize the trends in the world today by the word fierce. Next slide, please. I use the word fierce as an acronym to represent, number one, a fractured world, number two, ecological deterioration, number three, artificial intelligence, number four, resilience, and number five, the social media. So next slide. A fractured world. We know that today, across nations, across society, across different groups, people become more and more polarized. And the important thing in dealing with this polarization
is that there is some character flaw. And that is why character education is very, very important in trying to build this harmony across this fractured world. And character education is very important, especially in emphasizing empathy, perspective taking, and understanding how we can receive each other, even if we have different views. Number two, E. The world today has suffered more and more ecological deterioration because of climate change. And this requires the responsibility of everybody, because the earth, the world that we live in, right, is affected by our character practice and character strength. And A, artificial intelligence. I think we have here every day in the newspaper about artificial intelligence. But we know that while artificial intelligence can do many efficiency, what is more important is the human intelligence, because the human intelligence is important to preserve our values. And R, we know that many young people today fears mental breakdown, resilience breakdown, and we need to help them with their social emotional strength. And as we know, it's the social media. Yeah. All the countries in the world are trying to control this issue of the social media. Sorry, you have to move the slide faster. And the slides, just please move the slides, please. The next slide, please. Yeah. So next slide, please. Next one. Yeah. So I want to say a little bit more that in dealing with the character issue, we want to address the issue of the artificial intelligence, resilience breakdown, and the issue of the social media, because these are so important in impacting, harmony. Next slide. Our thinking today needs to change. We are normally thinking only in analytical thinking. But in this new world order, we need a higher thinking, what I call, number one, helicopter thinking, a big picture thinking. In other words, we cannot just be locked into one situation. If we see the big picture, if we see the different perspective, as many of the speakers have mentioned, then we can learn to receive each other more. We do not want to just do analysis, but we need to understand that every thinking has its implication and its inferential. And with the AI, we need more human and generative thinking. And also with AI, we need more human-centric thinking, not just machine thinking. And ethics become very, very important, both in the profession as well as in day-to-day living. As you know, today, especially those of you who are academics, when we have AI, even the students, sometimes they get their assignment being done by AI. But we need to tell them the importance of ethical thinking. And very importantly, the R is the reflective thinking. Reflective thinking, I mean, we must always connect the head to the heart. And the key factor, next slide please, in helping the students thinking is the teacher factor. And I think we want to remember teachers, and we also want to emphasize that the teachers are the best people, apart from the family, to emphasize values, character, and citizenship. And that is why, next slide please, we have to pay attention to teachers as, number one, shapers of character. And number two, teachers are also custodian of the society value. And every teacher is a character teacher. And there are three important values that a teacher must have. Number one, a teacher should be a champion of the learner. The teacher believe in the learner. Number two, the teacher, we need to protect the teacher identity, because the teacher identity is the transmission of culture, right? And number three, the teacher must work with the community. Next slide, please. So you can move the next two slides because time is a concern. I have to move faster. And the next slide, please. And one of the things in character education also is to emphasize the human personality. And I think in order to have good harmony education, we need to help them in their social, emotional competencies, especially their self-awareness, their self-management, and their self-motivation. But I think in today,
young people are facing an identity crisis. But the important thing in developing identity is this very principle. We cannot develop identity without relationship. I repeat again, we cannot develop identity without relationship. It's very sad that today, many people are just on the handphone, you know. The mothers are not looking at the baby in the eye. The teacher, the students are not looking at each other in the eye. So that is where I think we have to emphasize social emotional relationship, especially social awareness, relationship skill, and responsible relationship and friendship making. Next two slide, please. Yes, we can move some of the next slide. So in order to have good character education, we have set up the Singapore Center for Character and Citizenship Education, and CCE is now compulsory for every teacher. And the whole idea is to have explicit teaching, also experience, especially immersion. Next slide, please. And so we have a framework emphasizing, as I said, the social emotional learning, virtues and values, and purpose as the essence of character and citizenship. Because we realize that even as you emphasize the important values, the religious values, the harmony values, and so on, if we don't teach them the emotional skills, they will lack the courage. So we have this framework, and you are free to go to the center to look at this framework. So finally, can you move to my last slide? I just want to also, just before this, announce that Singapore will be doing the ASEAN Chairmanship for Education, and the ASEAN community has just launched this initiative called Avenue, ASEAN Values Education Network for Unity and Engagement. And we look forward to greater collaboration with all our ASEAN and friends in Asia. Thank you very much. Terima kasih kepada Profesor Tan Onseng atas pemaparan yang luar biasa yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya ingin mengundang Ibu Yuyun Wahyuningrum, MA, peneliti dari International Institute of Social Studies atau ISS, Erasmus University Rotterdam, untuk membahas relevansi penerapan LKLB di Asia Tenggara serta signifikansinya dalam memperkuat perdamaian dan kohesi sosial sebagaimana tercermin dalam visi komunitas ASEAN 2045. Kepada yang terhormat, Ibu Yuyun Wahyuningrum MA, saya persilahkan. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Banyak diskusi tentang demokrasi, agama, dan kehidupan publik berangkat dari pengalaman Eropa dan Amerika Utara. Dalam tradisi tersebut, demokrasi sering dianggap bekerja lebih baik ketika agama ditempatkan di ranah privat, sementara ruang publik dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip yang dianggap netral. Namun, pengalaman kita di Asia Tenggara menunjukkan kenyataan yang berbeda. Di kawasan kita, agama membentuk cara jutaan orang memahami keadilan, tanggung jawab sosial, solidaritas, dan kehidupan bersama. Lembaga-lembaga keagamaan mendidik anak-anak, memberikan pelayanan sosial, memediasi konflik, bahkan menjadi garda terdepan ketika masyarakat menghadapi bencana dan krisis. Karena itu, pertanyaan bagi ASEAN bukanlah apakah agama memiliki tempat di ruang publik, tapi bagaimana kita membangun ruang publik yang mampu mengakomodasi keberagaman agama dan keyakinan tanpa membiarkan satu agama atau satu pandangan hidup mendominasi yang lain. Dengan lebih dari 680 juta penduduk, ratusan kelompok etnis, berbagai agama, bahasa, dan budaya, ASEAN berhasil menjaga kawasan ini tetap relatif damai. Pendekatan ini dibangun atas prinsip-prinsip kedaulatan, konsensus, dan non-intervensi. Dalam konteks keberagaman agama, pendekatan ini menekankan pada harmoni, stabilitas, dan ketertiban umum. Namun demikian, pendekatan ini memiliki keterbatasan, karena harmoni tidak selalu identik dengan inklusi. Stabilitas tidak selalu berarti bahwa setiap orang dapat menjalankan agama dan keyakinannya secara setara. Ketertiban umum tidak selalu menjamin bahwa kelompok minoritas memperoleh perlindungan yang sama. Kita masih menyaksikan berbagai bentuk diskriminasi dan pembatasan terhadap kelompok agama atau kepercayaan tertentu di berbagai negara di kawasan
ASEAN. Tantangan ini mengingatkan kita bahwa perdamaian bukan hanya tentang ketiadaan konflik, tetapi juga tentang hadirnya keadilan dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Saya melihat bahwa ASEAN Community Vision 2045 membuka peluang bagi ASEAN untuk memasuki babak baru. Dibandingkan dengan dokumen-dokumen sebelumnya, visi 2045 memberikan penekanan yang jauh lebih kuat pada masyarakat yang inklusif, kohesif, dan berpusat pada manusia yang menghormati keberagaman politik, sosial, agama, budaya, dan etnis. Bagi saya, ini merupakan kesempatan bagi ASEAN untuk bergerak dari manage pluralism menuju inclusive pluralism. Perbedaannya sederhana, tapi sangat mendasar. Pada konsep manage pluralism, ia bertanya bagaimana kita mengelola perbedaan agar tidak menjadi konflik. Sedangkan pada konsep inclusive pluralism, ia bertanya bagaimana kita memastikan bahwa setiap orang, apapun agama dan keyakinannya, dihormati martabatnya, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, dan merasa menjadi bagian dari komunitas ASEAN. Ini bukan sekedar perubahan istilah, tapi perubahan cara pandang. Keberagaman tidak lagi dilihat sebagai resiko yang harus dikelola, tetapi sebagai kekuatan yang perlu dikembangkan untuk memperoleh kohesi sosial dan ketahanan masyarakat. Selama saya menjabat sebagai wakil Indonesia di ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR, saya belajar bahwa membangun norma di ASEAN tidak pernah terjadi secara instan. Perubahan tidak lahir melalui tekanan atau konfrontasi semata. Ia tumbuh melalui dialog, negosiasi, saling mendengarkan, dan yang terpenting melalui kepercayaan. Oleh karena itu, saya melihat LKLB merupakan bagian dari proses panjang membangun budaya saling percaya yang memungkinkan norma-norma tentang inklusi, penghormatan terhadap keberagaman, dan martabat manusia terus berkembang di kawasan ASEAN. LKLB adalah sebuah kompetensi kewargaan, kemampuan untuk memahami perspektif orang lain, kemampuan untuk berdialog dengan rasa hormat, kemampuan membangun kepercayaan di tengah perbedaan, dan kemampuan untuk melihat keberagaman sebagai bukan ancaman, melainkan sebagai pembelajaran dan kerjasama. Namun izinkan saya juga menyampaikan satu catatan penting, bahwa saya percaya pentingnya LKLB, tapi LKLB bukanlah solusi tunggal. Pengetahuan tentang agama dan budaya lain tidak secara otomatis mengubah perilaku. Kebencian dan kekerasan seringkali bukan hanya lahir dari ketidaktahuan, tetapi juga dari politik identitas, ketimpangan sosial, disinformasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, LKLB tidak dapat bekerja sendirian. Ia harus berjalan bersama kebijakan publik yang melindungi hak warga negara, pendidikan yang membangun empati dan berpikir kritis, media yang bertanggung jawab, kepemimpinan politik dan keagamaan yang menolak eksploitasi identitas, serta masyarakat sipil yang terus membuka ruang dialog. Saya juga 2 menit. percaya LKLB bekerja paling efektif sebagai upaya pencegahan. Ia membangun ketahanan sosial sebelum masyarakat terpolarisasi. Ia membantu warga mengenali dan mempertanyakan narasi kebencian sebelum narasi tersebut berkembang menjadi diskriminasi atau kekerasan. LKLB itu seperti vaksin. Vaksin tidak menjamin seseorang tidak pernah sakit, tapi vaksin memperkuat daya tahan masyarakat sehingga resiko penyebaran penyakit menjadi jauh lebih kecil. LKLB mungkin saja tidak bisa menghentikan konflik atau mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun ia dapat membantu membangun masyarakat yang lebih tangguh, lebih kritis terhadap propaganda, dan lebih mampu mempertahankan rasa percaya ketika menghadapi krisis. Saya berharap implementasi LKLB dalam ASEAN Community Vision 2045 menjadi bukan sebagai program semata, tapi investasi jangka panjang untuk membangun warga ASEAN yang mampu berdialog dengan rendah hati, berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan membangun kepercayaan lintas identitas. Karena pada akhirnya, ASEAN yang kuat bukanlah ASEAN yang bebas dari perbedaan, tapi ASEAN yang kuat adalah ASEAN yang mampu mengubah keberagaman menjadi sumber kepercayaan, kohesi sosial, dan perdamaian yang berkelanjutan. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Yuyun Wahyuningrum atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya akan membuka kesempatan untuk bertanya jawab dengan narasumber kita. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan pertama, saya persilahkan kepada Bapak Jin Fujimoto. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk Bapak Jin Fujimoto dari Ibu Karisma Putra. Pertanyaannya adalah, mengingat Asia Tenggara didominasi oleh berbagai agama besar dengan sebaran yang tidak merata, bagaimana cara paling efektif mengintegrasikan literasi keagamaan lintas budaya atau LKLB ke dalam kurikulum pendidikan formal dan diplomasi publik ASEAN? Yeah, thank you very much for question. I think I'm not well known about the diplomacy or the curriculum in ASEAN, but again, I think in my presentation I centered it on the CCRL is how to say, the centered it on the religious education program, but this program CCRL is more. Yeah, sorry. Yeah, the CCRL is the main theory, main core. The core of theory is contact theory. It's meaning that how to say that communicating with a different society or the community, they tend to decrease their prejudice and against another community. So that I think if you would like to apply to the CCRL in your country or in your region, I think you don't need to you don't have to adopt the religious way, but rather this is a contact theory. So I think the communities how to say, the making the community into the one space and making the opportunity to communicate in the daily life. I think it's a better way to adopt in the another region in the ASEAN. Yeah. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan dari Bapak Jin, untuk Bapak Jin Fujimoto yang telah dijawab. Berikutnya pertanyaan untuk Associate Profesor Huang Tilan, saya persilahkan. Baik, pertanyaan untuk Ibu Associate Professor Huang Tilan dari Umi Karim. Dengan banyaknya dan aneka ragam budaya di Vietnam, bagaimana LKLB dapat dikembangkan untuk memperluas pengertian, mengurangi stereotip, dan membangun kehidupan masyarakat yang harmonis? Apakah LKLB juga disisipi dalam kurikulum pembelajaran di sekolah? Dan bagaimana timbal baliknya? Apakah anak-anak menerima dengan tangan terbuka atau ada kendala dari guru yang mengimplementasikan? Terima kasih. Ở Việt Nam chúng tôi như đã chia sẻ thì đời sống tôn giáo khá là hòa hợp. Tuy nhiên thì như tôi cũng đã đề cập là sự hiểu biết giữa các tôn giáo hiện nay, mặc dù là không có cái xung đột, không có cái khúc mắc, nhưng mà để các tôn giáo thực sự hiểu nhau và cùng hợp tác với nhau để phát huy những giá trị và nguồn lực của mình để phục vụ cho xã hội thì vẫn còn là một vấn đề mà Việt Nam chúng tôi cần phải rất là quan tâm. Và hiện nay thì Đảng, Nhà nước chúng tôi cũng đang chủ trương để phát huy những cái giá trị, nguồn lực của tổng thể các tôn giáo ở Việt Nam để phục vụ cho sự phát triển đất nước. Thì chúng tôi rất là mong muốn CCIL sẽ cùng với chúng tôi để khai thông cái nguồn lực này. Như tôi đã chia sẻ là cái khúc mắc giữa các tôn giáo, khúc mắc giữa tôn giáo với nhà nước ở Việt Nam không có những vấn đề nổi cộm như một số quốc gia, nhưng để thật sự các cán bộ của nhà nước thực sự hiểu được giá trị và vai trò của tôn giáo, cũng như là để các tôn giáo đồng hành cùng nhau hợp tác với nhà nước, hợp tác với các tổ chức xã hội để phát huy những cái giá trị văn hóa, đạo đức và nguồn lực của mình để phục vụ cho sự phát triển đất nước, thì Việt Nam chúng tôi hiện nay vẫn còn đang phải thực hành, đang phải tiến hành cái công việc này. Cho nên là
tôi nghĩ rằng là CCIL vẫn hết sức có giá trị đối với chúng tôi. Hiện nay thì trong chương trình giáo dục của giáo dục quốc dân của Việt Nam chúng tôi thì những cái giáo dục về tôn giáo chưa được đưa thành một môn học chính thức trong chương trình giáo dục phổ thông. Những cái giáo dục về tôn giáo hiện nay chúng tôi đang được lồng ghép trong chương trình giáo dục công dân trong những cái nội dung về văn hóa dân tộc. Thế còn ở bậc đại học thì giáo dục tôn giáo đã được đưa vào thành môn học ở một số những cái chuyên ngành nhất định, và chúng tôi cũng rất là mong muốn là những cái giá trị văn hóa, đạo đức và vai trò cũng như nguồn lực của tôn giáo đối với xã hội được phổ biến, được lan tỏa rộng rãi nhiều hơn, để thứ nhất là chính phủ, những người làm công tác liên quan đến lĩnh vực tôn giáo văn hóa hiểu được những giá trị của tôn giáo, hiểu được nguồn lực của tôn giáo để có thể phát huy được cái nguồn lực này phục vụ cho việc quản trị đất nước trong thời gian tới, để một mặt thì vẫn duy trì được những cái giá trị mà tôn giáo đã đóng góp cho đất nước. Đồng thời chúng tôi cũng mong muốn là những cái giá trị của tôn giáo của Việt Nam cũng sẽ được lan tỏa và cùng với các nước bạn để duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực nữa. Terima kasih banyak kepada Associate Profesor Hoang Tilan. Berikutnya pertanyaan untuk Profesor Abdul Qadir Emayo, PhD SHLJD. Saya persilahkan kepada PhD Q&A. Penanya dari Nancy Friska ditujukan kepada Profesor Abdul Qadir. Apakah di Mindanao State University terdapat kurikulum atau mata kuliah yang mengintegrasikan interfaith education atau cross-cultural religious literacy di berbagai fakultas? Jika ada, siapa yang mengajarkannya dan pendekatan pembelajaran apa yang digunakan untuk menumbuhkan keharmonisan, saling pengertian, dan toleransi di kalangan mahasiswa? Terima kasih. Okay. Now, the Mindanao State University has different campuses in Mindanao, Sulu, and Palawan. We have 13 campuses all over the Mindanao, and each campuses has many programs, and each program, the undergraduate, the 4-year course or the 5-year course, they are compelled to incorporate the 3-unit FPE 101. We call it FPE 101. This is the Peace Education, Fundamentals of Peace Education 101. So usually this is handled by the trained faculty. Before they will handle this one, we have this training for them. Now the problem, all the programs, we incorporate this one in the curricula. The problem is the university curricula are already packed with required courses. So there is no room for additional or new peace education or CCRL courses. Students are already also overwhelmed with requirements. What we did in the Mindanao State University, we integrate this peace education in all courses, this CCRL in all courses, into existing courses instead of creating new ones. For example, we add a module on interfaith dialogue to a social work courses. We include diverse perspectives in history and literature courses. So this requires no additional credit hours. Now, for example, the integrating
across all the subjects. We have the education courses. We trained future teachers on how to handle sensitive topics about religion and culture in their classrooms. We teach them how to create inclusive classrooms where students from all backgrounds feel respected. We show them how to respond when students make insensitive or hurtful comments. Now, in other courses like in law, we include lessons on religious freedom and the right to practice one's faith. We discuss laws against discrimination and hate speeches. We examine how courts handle cases involving religious and cultural conflicts. Now, for example, in business courses, we cover how to manage diverse workplaces. We discuss how to serve customers from different religious and cultural backgrounds. So we teach about cultural sensitivity in international businesses. In medical, because we have also a medical courses here, including nursing courses. So we teach future healthcare workers about different religious practices related to health, dietary restrictions, prayer times, modesty requirements. So that's the process or what we did in the Mindanao State University. Thank you very much. Baik, terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Abdul Qadir Remayo. Saya persilahkan PIC Q&A membacakan pertanyaan untuk Bapak Lapise. Baik, terima kasih. Mohon izin, saya bacakan pertanyaan dari Bapak Joko Puji Widodo. Pertanyaan ditujukan kepada Mr. Lapise. Pertanyaannya adalah, kerjasama lintas agama dan lintas budaya di kawasan ASEAN saat ini belum banyak terlihat oleh masyarakat. Menurut Bapak, apa tantangan utama dalam membangun kolaborasi tersebut? Dan kebijakan apa yang perlu diprioritaskan agar kerjasama lintas agama dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat ASEAN? Terima kasih. Thank you very much for very important questions. I would like to share my personal view on this problem is because as we already know that the interface collaboration is not an easy task for the ASEAN member state. Anyway, we should start from within before we can prove that we can go together as like we mentioned, like one ASEAN, one destiny, one community. For example, I can give you like in Cambodia, we have to be ready for that because now like CCRL is not just an Indonesian product anymore. It turned itself into something bigger like ASEAN in 2045 vision that already adopted. And Cambodia, frankly speaking, to me, it is quite new for me, even though I also feel I always take granted for the religious harmony in Cambodia because of the passive tolerance that we are having on one hand, and also the legal framework, which is very by providing a very good ensuring and protecting the freedom and also try to stop from extremism too. But now we can understand that we need to move beyond what we are having right now. We need to move beyond what we just can coexist with the passive tolerance, but we need to understand each other. What I am interested is about two R's here is the respect and trust that we should have. Just recently, I also have
to inform that I already contacted one of the dean or the director from the Buddhist University, which is the major religions in Cambodia, and also Mr. Matius, the director of the Leimena Institute, already invited his representative to go there. So I hope that we can at least start it from the early stage, that we would like to be ready for the whole the bigger pictures within the ASEAN framework. This is what I'm thinking. Thank you. Baik, terima kasih banyak Bapak Lafise atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan untuk Profesor Tan Onseng. Saya persilahkan kepada PIC Q&A untuk membacakan pertanyaan. Baik, pertanyaan untuk Profesor Tan Onseng dari Dan Mangkoi adalah, bagaimana AI dan media sosial dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan literasi keagamaan yang kritis, inklusif, dan berbasis dialog, sehingga mampu mengurangi polarisasi keagamaan. Terima kasih. Yeah, thank you. That's an excellent question. That's why I think it is very important that to understand that HI come before AI. Human intelligence must come before artificial intelligence. And in working with social media and artificial intelligence, I think we have to help people understand several important principles. Number one principle is the accuracy of the source. They need to realize, and we have to help young people have the criticality to identify which are the major sources. That is why webinar and seminar and institutes such as Leimena Institute and all the various universities are all very important, because you provide legitimate source of information. So number one is accuracy. Number two, I think people have to understand that information nowadays in the internet is always biased. Biased in which way, you know? So we need to understand the bias and the interests, right? And where the perspective of people are coming from. And number three, it is very important to understand the integrity, you know, the honesty of the information used. Because in the AI, even AI is a system, there's always affirmative. You know, when you ask AI will just exaggerate what you want. So that is why it's important to have that understanding of the integrity of the system. And of course, I think we need to have the right ethics in the use of AI. So that is why I think character education is very important in relation to AI and the social media. Thank you. Terima kasih banyak atas jawaban dari Profesor Tan Onseng. Berikutnya kita akan mendengarkan pertanyaan yang diarahkan kepada Ibu Yuyun Wahyuningrum MA kepada PIC Q&A. Saya persilahkan. Baik, pertanyaan untuk Ibu Yuyun Wahyuningrum dari Ibu Lasaryanti. Model LKEB berbasis budaya lokal seperti apa yang paling layak untuk dan efektif untuk memperkuat kohesi publik di tengah polarisasi dan disinformasi? Sekaligus layak juga untuk diintegrasikan ke kebijakan publik untuk perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih atas pertanyaannya. Budaya lokal seperti apa? Tentunya yang paling tahu Bapak Ibu sekalian ya, karena kita nggak bisa one size fit all. Kita nggak bisa satu budaya lokal berlaku untuk semuanya. Dan alasan kenapa itu jadi budaya lokal, karena dia dilokalkan, lokalisasi. Jadi mungkin yang paling penting adalah prinsip-prinsip bahwa budaya lokal yang bisa digunakan sebagai contoh atau praktik di dalam LKLB yang ada di semuanya adalah dialog. Mendengarkan dengan penuh. Artinya mendengarkan untuk memahami, bukan mendengarkan untuk menjawab. Itu adalah pendengarkan yang menghormati yang bicara.
Jadi LKLB itu kan pada dasarnya untuk membangun kapasitas dari warga negara untuk dapat menghalau beberapa tantangan yang ada. Jadi itulah yang menjadi penting. Bagaimana, pada prinsipnya adalah bagaimana membuat kegiatan atau program yang menguatkan setiap orang apabila ada tantangan-tantangan yang seperti para pembicara tadi sudah jelaskan. Politik identitas, perbedaan pemahaman terhadap kepercayaan orang lain, AI, teknologi, dan lain-lain. Dan itu akan terus ada, tantangan itu akan terus ada dalam bentuk yang berbeda-beda. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana menguatkan individu, bagaimana memberikan kapasitas terhadap individu untuk bisa berpikir kritis, untuk menyaring apa yang informasi-informasi yang diterima, untuk tidak menjadi objek dari disinformasi. Jadi kalau ditanya kegiatan lokal yang seperti apa, saya tidak bisa menjawab, tapi prinsip-prinsip yang memiliki unsur dialog, bisa mendengarkan, meningkatkan keahlian untuk mendengarkan orang lain, itu menjadi penting. Dan menghormati mereka yang berbeda dengan kita tanpa menghakimi. Itu menjadi penting. Terima kasih banyak atas jawabannya Ibu Yuyun Wahyuningrum. Kita akan masuk ke termin kedua Bapak Ibu sekalian. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, narasumber pertama, kita akan mendengarkan pertanyaan yang diarahkan kepada Bapak Jin Fujimoto. Kepada PIC Q&A, saya persilahkan. Pertanyaan untuk Bapak Jin Fujimoto dari Bapak Victorinus Remagare MPD. Pertanyaannya adalah, mengingat program CCRL atau LKLB berfokus pada pelatihan guru atau train the trainer di daerah bekas konflik seperti Maluku, bagaimana Sasakawa Peace Foundation mengukur dampak nyata atau impact measurement dari pelatihan guru tersebut terhadap perubahan emosional, bias, dan perilaku siswa di dalam kelas? Terima kasih. Yes, thank you very much for your question. Honestly speaking, we, Sasakawa Peace Foundation, conducting together with Leimena Foundation in the Maluku, the conducting program in the Maluku is only 3 years. This year is 3 years. So we haven't conducted big research on the influence or the result of the program itself. But we are now thinking how to measure the impact of the program. For example, of course, we evaluated, we make the questionnaire on the teachers before and after the program, what kind of aspects they gain, what kind of attitudes they gain from the program, and what is the differences before and after the program. And of course, this is the participant is teachers, but also we are targeting on the student of the teachers. So we are now trying to reach to each schools to investigate what kind of impact is going on the student. Again, this is still an ongoing program, so we are still conducting the research on each schools in the Maluku. But yeah, we gonna kind of same question. We gonna make this kind of same question to the student as well. What is the differences after the listening, after the attending to the class conducted by the teacher who participate in the program. So I think this program will conduct next year as well. So in the end of the 3 years program, we compile the data, and we are finalizing and analysis what is a good major impact of this program in the Maluku, especially area. Yes. Nghe rõ rồi em. Yeah, It's okay. You can still continue. Yeah. I already finished my answer, but yeah, thank you very much for your question. And yeah, if anyone who can give us the advice to the best theory or the questionnaire or anything, yeah, we are always welcome
and would like to hear from every panelist, every participant as well. Thank you very much. Baik, terima kasih Bapak Jin Fujimoto. Pertanyaan berikutnya kepada Ibu Associate Professor Hoang Tilan. Saya persilahkan. Baik, pertanyaan untuk Ibu Associate Professor Hoang Tilan dari Hieronymus Bandur. Vietnam memiliki sejarah panjang koeksistensi multireligius, Buddhism, Katolik, Kaudai, Hoa Hao, Kristen, dan kepercayaan lokal. Dari perspektif sejarah, bagaimana budaya dan politik masa lalu Vietnam memungkinkan terciptanya harmoni agama-agama dan apa tantangan terbesar dalam upaya mempertahankan harmoni lintas agama di Vietnam? Terima kasih. Chị ơi, bác ấy hỏi là làm thế nào để có được hòa hợp đúng không? Như tôi đã chia sẻ ở trên, hòa hợp tôn giáo ở Việt Nam có nguồn gốc sâu xa từ nền văn hóa bản địa và quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa diễn ra trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam. Điểm thứ hai nữa là các thể chế chính trị Việt Nam đã điều chỉnh cái mối quan hệ giữa quản trị quốc gia với nhu cầu tín ngưỡng hướng tới ổn định chính trị xã hội phù hợp ở từng giai đoạn lịch sử. Tôi lấy ví dụ như là thời kỳ phong kiến, thì trong từng giai đoạn nhà nước phong kiến Việt Nam có thể ưu tiên một hệ tư tưởng nhất định để phục vụ quản trị quốc gia, nhưng nhìn chung thì vẫn duy trì không gian tồn tại cho các tôn giáo tín ngưỡng khác. Đến giai đoạn hiện nay thì nhà nước Việt Nam chúng tôi tôn trọng và đảm bảo quyền tự do và bình đẳng giữa các tôn giáo, đồng thời chủ trương là chú trọng đoàn kết tôn giáo và phát huy những cái giá trị tốt đẹp của các tôn giáo để phục vụ cho sự phát triển đất nước. Tuy nhiên nếu nhìn ngược trở lại từ trong lịch sử thì cũng có những cái giai đoạn mà các cái tôn giáo cũng có những cái khúc mắc nhất định, và cũng có những cái giai đoạn có cái khúc mắc giữa tôn giáo với thể chế chính trị nhà nước. Tôi lấy ví dụ như là có một cái giai đoạn ở trong lịch sử phong kiến Việt Nam là có những cái thời kỳ mà do nhiều lý do khác nhau, từ cả lý do khách quan lẫn lý do chủ quan, khi mà công giáo từ phương Tây truyền vào Việt Nam và gắn với lợi ích của thực dân xâm lược, đồng thời có những xung đột sâu sắc với văn hóa bản địa, văn hóa truyền thống của dân tộc. Nên lúc này thì triều đình phong kiến Việt Nam đã ra những cái chính sách là ngăn cản sự phát triển của tôn giáo này ở Việt Nam. Tuy nhiên cái giai đoạn đó nó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, và nó cũng để lại những cái mặc dù là thời gian ngắn nhưng mà cái hệ lụy của nó để lại khá là lâu dài. Đó là cái chia rẽ dân tộc giữa người theo Công giáo với người theo Phật giáo, giữa người theo Công giáo với những người mà theo các tôn giáo khác nhau. Và nếu nhìn xuyên suốt trong lịch sử Việt Nam chúng tôi thì đến thời điểm hiện tại chúng tôi cũng cho rằng là cái giai đoạn này nó để lại những cái dư chấn mà cho đến thời điểm hiện nay thì nhà nước chúng tôi vẫn đang phải nỗ lực để hòa giải, hòa hợp, chứ chưa hẳn là nó đã hoàn toàn được xóa nhòa. Thế thì đây là một cái bài học mà tôi cho rằng là khá là sâu sắc trong lịch sử dân tộc Việt Nam chúng tôi, là nó có một cái sự thiếu hiểu biết, thiếu hòa hợp giữa những niềm tin tôn giáo, giữa tôn giáo với nhà nước. Một cái vế thứ hai bạn ấy hỏi là cái gì chứ nhỉ? Thách thức à? Cái thách thức hiện nay với Việt Nam chúng tôi thì chúng tôi cho rằng là trong bối cảnh Việt Nam mở cửa hội nhập rất nhiều và tiếp nhận rất nhiều các cái luồng văn hóa, tư tưởng, tôn giáo khác nhau, cho nên là ở Việt Nam chúng tôi hiện nay cái sự đa dạng các tôn giáo ngày càng trở nên phong phú hơn. Rất nhiều các cái tôn giáo từ nước ngoài du nhập vào Việt Nam chúng tôi làm cho cái sự đa dạng tôn giáo ngày càng nhiều hơn.
và đặt ra những cái thách thức cho quản trị nhà nước. Tôi lấy ví dụ như là một số tôn giáo, trong đó có các cái hệ phái của Tin Lành, khi mà du nhập vào những cái cộng đồng dân tộc thiểu số mà suốt trong chiều dài truyền thống họ không theo tôn giáo, họ chỉ thực hành các cái tín ngưỡng bản địa thôi, thì trong khoảng độ vài chục năm gần đây là trong những cộng đồng này cũng dẫn đến những cái xung đột nhất định trong nội bộ cộng đồng giữa những người theo các cái tôn giáo mới du nhập vào và những cái người mà còn thực hành những tín ngưỡng truyền thống. Cho nên là trong những khoảng độ vài chục năm vừa qua là nhà nước chúng tôi cũng rất là vất vả để xóa đi những cái khác biệt giữa các cộng đồng để gắn kết lại cái đoàn kết cộng đồng giữa các cái cộng đồng đức tin khác nhau. Nhưng do vậy mà lúc trước tôi có chia sẻ là nhìn tổng thể thì Việt Nam chúng tôi là cái hài hòa tôn giáo được đánh giá khá cao, nhưng đây đó cả trong lịch sử cũng như trong hiện tại hiện nay chúng cá biệt ở những địa phương này, địa phương khác, trong cộng đồng tộc người này, cộng đồng tộc người khác vẫn có những cái khúc mắc mà cần phải lan tỏa nhiều hơn chương trình CCIL để cái hòa hợp tôn giáo nó thực sự đem lại lợi ích cho xã hội và phục vụ tốt cho quản trị và phát triển đất nước của chúng tôi trong thời gian tới. Baik, terima kasih banyak atas jawaban dari Associate Profesor Hoang Tilan. Berikutnya untuk Profesor Abdul Qadir, saya persilahkan. Pertanyaan dari Sitin Hok. Berdasarkan pengalaman Prof di Mindanao, sejauh mana cross-cultural religious literacy dapat menjadi strategi yang efektif untuk membangun rekonsiliasi dan memperkuat kohesi sosial di masyarakat pasca konflik, dan bagaimana peran diinterpretasi ajaran agama dan kearifan lokal dalam proses tersebut. Terima kasih. Okay, in the academic side, we require the students, because learning through experience, we require the students to participate in hands-on interfaith experiences. For example, in community service projects, students must complete service projects where they work alongside people from different religion or different groups. For example, Muslim and Christian students working together in clean up in a community or tree planting. This builds friendship and understanding through shared work. In interfaith events, we encourage students to attend religious celebrations of different faiths. And the students, they have to visit masjid, churches, and other places of worship. They share meals together and learn about each other's traditions. On the internship of the students, they have to intern with interfaith organizations, peacebuilding groups, or community centers. So therefore, this gives them real-world experience in promoting understanding across differences. Thank you very much. Baik, terima kasih banyak untuk Profesor Abdul Qadir. Berikutnya pertanyaan untuk Lavisai, saya persilahkan. Baik, pertanyaan dari Siten Hok kepada Lavisai. Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat beragam dari sisi agama dan budaya. Menurut Bapak, bagaimana strategi yang paling efektif untuk mengintegrasikan literasi keagamaan lintas budaya ke dalam kebijakan publik dan sistem pendidikan di kawasan ASEAN, sehingga dapat memperkuat kohesi sosial tanpa mengurangi penghormatan terhadap karakteristik dan keberagaman setiap negara anggota? Thank you very much for the questions. Again, as I already mentioned, that
it has to be the education. And as far as I know, some countries have the majority religions, which sometimes is a biggest challenge for the government to implement the public policy so that they accept that the minorities religions is not afraid, but is somehow a part of the society. It is an advantage. So to me, from my personal view, it's supposed to be started with the major religions to understand what the CCR is going to do. And especially if maybe as a policymaker, I can understand that the three importance about the competency that is bring about by the CCRL, which means awareness, religious understanding, and cross-cultural skill, which are important. So to me, I think it should start from the major religions before, because anyway, in the society where the minority religions live together with the major religion, they tend to accept the idea that is already agreed by the majority religions. For example, Cambodia is Buddhist countries, which around 95% of the people follow Buddhism. And then we can start an investigative approach to see if those people accept what we are the policymaker thinking about what is good for the whole society, rather than just live quietly together, but we do not trust each other. Let's like it is something is waiting the time to burst. It is better to let them know that if we understand, we have an empathy on each other, and we can do the other religions not a threat, just a part of our society, is part of our advantages that we have, multiculturalism, especially multi-religious activities together. And this one, especially, I can see that most influential persons always come from the top, especially the religious leader. So when our influencer, and then if they accept what we are thinking, we are the policymaker thinking, which is good for the society as a whole, probably I think we tend to have a greater successful rate of implementing the CCRL into our policy. It is the same for other countries. And I also look at some other countries, like they do not have a majority religions, or do not have any official religions or government state religions. They also have some policy that they can that they have a similar share of the religious followers in the countries. They can start it with from which religion, or can start it at the same time. But for me, Cambodia, which have a majority religion, I would like to suggest to start with the major religion, so that I do believe that it can work better than we started with the smaller religion, because this is the way that we try to persuade the major religions to accept that the CCR approach is a good one. And starting this, we turn first, and especially for Cambodia, that we still have the limited knowledge of the religious competency. We tend to liberalize the legal framework step by step. Cannot just release at one time and let go of everything, because the people probably act out of the control. So we have to be very careful and strike the balance between the freedom and the legal framework, so that we try to control the extremism on the one hand and open up for the freedom on the other hand. So this is what my view on that, how we incorporated our policy to implement it in our countries. Thank you. Terima kasih, Bapak Lapiseis. Berikutnya, pertanyaan untuk Profesor Tan Unseng, saya persilahkan. Baik, pertanyaan untuk Profesor Tan Unseng dari Tias Tono Taufik. Tadi Profesor menyinggung secara singkat tentang pentingnya tanggung jawab kolektif dalam menghadapi krisis ekologis.
Menurut pendapat saya, bahwa resiliensi tidak hanya dibangun melalui sains dan kebijakan, tetapi juga melalui nilai-nilai etika dan spiritual yang membentuk perilaku manusia terhadap lingkungan. Dalam konteks tersebut, bagaimana Profesor melihat peran agama dan dialog lintas agama dalam membangun resiliensi ekologis dan perdamaian? Kemudian, apakah dimensi spiritual juga perlu menjadi bagian dari pendidikan hidup berkelanjutan? Terima kasih. Yeah. So I think when it comes to the climate and ecological issues, I think it is inherent in the human race, to learn to live in balance with nature, right? And so whether it is the spiritual, the psychological, and the physical, actually they all will work in unison, right? For example, we talk about respect, right? Respect of human, right? And then you have to have respectful practice. Like for example, like how you take care of the river, how do you take care of the greenery, right? So I think all of these have interlinked, right? So I do not see it as a separate. So I think even religious education is not contradictory, right, to good practices in protecting the environment. And all these good habits that we teach, to protect the environment is to protect the humankind, right? Because if you take care of the environment, you take care of the food safety, you have the food chain, and you do not waste, right? You take the water safety, right? You prevent diseases and all that. So I think even in a lot of religious practice, it's actually very, very friendly to ecological practices, right? So there's no contradiction. In fact, I think the spirit, the soul, and the body are all equally important, right, in relation to the ecological preservation. Terima kasih banyak atas jawaban Anda, Profesor Tan Seng. Berikutnya pertanyaan untuk Ibu Yuyun Wahyuningrum MA, saya persilahkan. Baik, pertanyaan untuk Ibu Yuyun Wahyuningrum dari Bapak Zainal Abidin. Di tengah maraknya politik identitas dan narasi kebencian di media sosial, bagaimana peran strategis generasi muda dalam menjaga kohesi sosial di Asia Tenggara? Serta, bagaimana LKLB dapat membekali generasi muda agar lebih kritis dalam menyikapi disinformasi di ruang digital? Terima kasih atas pertanyaannya. Banyak sekali yang bisa dilakukan oleh anak muda. Yang pertama adalah menciptakan ruang-ruang berdialog antar sesama atau dengan yang lain. Antar sesama maksudnya dengan dengan anak muda. Baik dari sebaiknya dari latar belakang yang berbeda. Jadi menciptakan ruang-ruang di mana diskusi itu dimungkinkan. Dan kalau bisa multi background, jadi backgroundnya berbeda-beda dan menciptakan ruang yang aman untuk berdiskusi tersebut. Jadi jadi ini menjadi ruang di mana setiap orang boleh bertanya tentang apa saja dengan teman-temannya dan juga dijawab sebisanya. Gitu. Jadi ketika ada ruang di mana semua merasa aman untuk bertanya tanpa takut menyinggung perasaan orang lain, maka itu salah satu bentuk step yang paling bisa dilakukan oleh teman-teman anak-anak muda. Dan karena anak-anak muda biasanya sangat mahir dalam menggunakan teknologi ataupun digital, maka ini juga bisa menciptakan ruang-ruang digital di mana perjumpaan-perjumpaan, diskusi-diskusi yang dianggap tabu bisa dilakukan. Kemudian juga mengkampanyekan bagaimana bisa menghormati orang lain, membicarakan tentang hal-hal yang atau menjelaskan hal-hal yang seringkali tidak bisa dijelaskan di publik. Jadi kita harus membuka atau mendobrak tabu-tabu tersebut tanpa menyinggung perasaan orang lain. Jadi itu banyak sekali yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
Dan dari program LKLB tentu saja LKLB itu untuk semua umur, untuk semua kalangan, dari semua agama, semua ethnicity. Kuncinya paling tidak minimal satu, mau mendengarkan dan terbuka. Karena itu yang paling penting. Misalnya beberapa kelompok-kelompok yang Leimena Institut lakukan, di mana ada pertemuan-pertemuan yang berbeda agama, bahkan yang kemungkinan agamanya sendiri tidak ada di Indonesia, tapi kita bisa memahami ternyata mereka beribadahnya seperti ini, ideologinya seperti itu, dan lain-lain. Jadi kemampuan untuk memahami menjadi sangat penting. Dan kemampuan itu harus diasah dan diciptakan ruang-ruangnya di mana itu bisa bertumbuh. Baik, terima kasih banyak atas jawaban dari Ibu Yuyun Wahyuningrum. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Juga kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan pemaparan dan berpartisipasi dalam sesi ini. Dengan demikian, kita telah sampai di penghujung acara webinar internasional kita kali ini. Akhir kata, atas nama Sasakawa Peace Foundation dan Institut Leimena, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber dan pemberi sambutan yang telah hadir di acara malam ini. Juga kepada Bapak Ibu peserta webinar, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain dimanapun Anda berada, terima kasih atas kehadiran kita semua. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia dan tim yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan webinar ini. Selamat malam untuk kita semua dan sampai jumpa lagi di kegiatan berikutnya. Selamat malam.